Okay, good. I want to start by thanking, of course, the Progressive People's Foundation for organizing this event and for asking me to come here and share my views on this very special historical occasion with you. Bhangat Singh and his comrades. In our work along, we always think about celebrating or remembering or commemorating Bhangat Singh and his death at the hands of the oppressive colonial government of the time. But we should never forget that he himself emphasized over and over and over again that he's part of a large organization which he hoped to grow and become a revolutionary, transformative political movement in order to not just end colonialism. Ending colonialism was a precondition for starting to build a new kind of society. He was more aware than we think about the massive problems that India as a traditional society had to confront in order to transform itself, to not only reduce inequality, to not only make the society more just, to not only fight religious bigotry, and not only to eradicate caste oppression. He knew that all of this was necessary, but nothing of these things could be really addressed until the colonial structure which bound India's hand and feet for over 200 years were broken. Though that bond had to be broken. So decolonization was for a purpose, not just to bring our own people of own skin color, people of own religious belief and practice to rule over us, but in fact to change the society, to create a new kind of society in which justice prevails. In social justice, economic inequality are the predominant features defining that society. He obviously was a leader of exceptional presence, quality, and capacity. No doubt about this. He was 22 years old in 1929 when he was arrested. Never came out of jail after that and was executed by the colonial authorities 2 years later in 1931. Imagine, he was only 22 and already from the time that he had developed a social consciousness, awareness of his surroundings, that happens usually around 12, 13 years, and not before that, not much.
So within a space of about 10 years, he had already made a mark on the politics of India. But not only that, he also tried to study, to learn about the historical context and the political structure with a global adventure in which India was implicated. That is, it was in a bondage of colonialism. So try to understand the political and the economic logic of colonial domination and exploitation. In order for him to understand that, he also had to understand and reflect on who makes history and how history is made. Because all, in a sense, are the product of the times and the structures within which we grow up and live our lives. He very much was led by Karl Marx's view of history, that history is not something that is preordained. It's not something that someone else shapes for us, and we are condemned to live in that historical setting. It is us who make history. Marx said that men make their own history, but not in circumstances of their own choice. They do so in the circumstances in which they find themselves. The point of this is a profound statement. There are lots of British literature about the superiority of the British thought, British political institutions, Britain's imperial sway across the world, and a belief that the ruling classes of Britain had promoted and were led by was that Britain is ordained by what they call providence. These are the words used by, in fact, the ruling classes themselves. By, in other words, God Almighty. That God has ordained the British people, and the British ruling classes, to civilize the rest of the world. In other words, to make the history of peoples around the world. And you will recall that Britain had the largest empire in history that we know about. So this arrogance, इन्हें मगरूर सी इस मसले थे वो, इन्हें कन्विंस सी इस मसले थे कि वो कहते थे कि हिस्ट्री जी है ये जो अनसिविलाइज्ड जिन्होंने असी कांकर किया जिन्होंने असी अपने कंट्रोल में लिया उन्होंने वस विच ही नहीं उन्होंने काबिलियत ही है नहीं उन्होंने कि वो अपनी हिस्ट्री आप इस विचार के थले उन्होंने हिंदुस्तान नूं 200 साल हिंदुस्तान पर राज किया पर उस राज में खास तौर पर कुछ प्राग हैं जिन्हों का ध्यान रखना चाहिए 1857 पहला बड़ा उन्होंने धक्का लगे जो इनकलाबी फोर्स जिहड़ियां ने हिंदुस्तान दे विच उन्होंने इस कंट्रोल उन्होंने इस हुकूमत नूं मंगाया 1857 तो बाद ये साम्राज्य हाकम जिहड़े से उन्होंने तशद्दुद जिहड़ा वायलेंस जिहड़ी ओप्रेशन जिहड़ा पुलिस फोर्स का यूज जिहड़ा लाठी चार्जेस jailing people, hanging hundreds of people, thousands of people,
As a matter of fact, they tried to practice what today we call terror. But it was terror that was practiced by the colonial state, not by individuals. Now, aajkal assi kehndे terrorist or mari gall hai, but here the colonial state, British colonial state, acted like a terrorist institution. There was one policy that they adopted following 1857 rebellion, uprising, popular uprising in India, and that was called frightfulness. लोकां नूं डरा के धमका के चुप करवाओ और डरा के उन्हें ते राज करो। उन्होंने कहते थे law and order establish करना। Actually, it was establishing order, not law, because the laws that the British made to rule India were not made by the representatives of the Indian population. Those laws were made by those who wanted to rule over us. ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ immoral ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Hindustan ਲੋਕੀ, once they began to think about it, did not accept those laws as just, as moral, and therefore as acceptable. In ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੂਲ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਾਈਟਫੁਲਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। They, in fact, invented in the English language, a new word was invented as a result of the practice that they developed, and that was called cannonading. Cannonade. You know, cannons, we know that. So, the word cannon, which is a noun, was turned into a word, an acting kind of sort of expression. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਡਾਓ। They did it actually in, first time they did it was around 1757, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, and they practiced there. Then after 87, they tried that for the first time during the Kuka movement. In 1872, about 66 Kukas were tied to the mouths of the cannons in public and were blown to pieces. And people were invited to come and witness what is happening there. It was all done not because some court had heard the arguments for and against, punishing people for the actions of this were accused. But also the Ludhiana, the deputy commissioner ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 1919 by about 1900 things began to, India began to start ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਰਦਾਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ they did well, but vast majority of Indians, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ they were absolutely exorbitant, all kinds of taxes. So by about 1900 people began to rebel. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ was one of the prime leaders of this movement. Bhangat Singh was born in 1907, same year that the movement actually became extremely powerful. And the Punjab government had to make concessions. They tried to repress it, ਲਾਠੀ ਚਾਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ you cannot punish anyone but the person that who is guilty. But ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹ ਸੀ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ। He claimed, as a matter of fact, he reflected on it, he said, I might have engaged in terrorist acts in my early youth. By the time he was 20, 19, he had already recognized, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਕਾਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ। So he began to in fact work systematically along with his comrades to create social organizations, community organizations. Punjab Naujawan Sabha, for example, he particularly wanted to focus on young people to transform their ideas, to help them learn about it, and went from village to village, would go from village to village and sit down with them, engage them in debates and discussions. He was also, by the way, at a very young age, when he was doing all of these things, he was learning himself. No one of us comes into this world fully finished and made already. We have to learn, we have to grow into what we are. And he certainly was one of them. He was extremely interested in scholarship. He has a razor-shaped mind. बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। He was lucky that he was growing up in Lahore, जिथे libraries हैगियां सी, किताबां मिलदियां सी, और scholars हैगे सी. But he had a very curious mind, a mind that wanted to learn about the world. From science, he was very interested, for example, at that time, in debates about the theory of evolution, biological evolution. So he began reading about this. He began reading about socialism. No one in India at the time, if you were young and you had some opportunity to know about things that happened beyond your village, was uninterested in knowing what was happening in the Soviet Union at the time.
So by the time the Soviet Revolution came in 1917, he was 10 at the time. He was already interested in learning about socialism, in learning about the kind of transformative potential that the Russian Revolution had. And the Russian Revolution, of course, was very much supportive of decolonization movements in India. So Bhagat Singh was a learner. I think it's important to underline this for our young people. Pay attention to, in detail, about the world in which we live. What Bhagat Singh was doing then, I think we need to pay attention. He also, very early on, learned that the foreign rulers, the colonial rulers, had recognized that the only way they can continue their rule is by splitting Indian population and having a fight against each other. Communalism, in a sense, was what social scientists call a social construction, that people would begin to, Hindus and Sikhs and Muslims and others, would begin to see each other as not only different from each other, but as the other, as strangers, was not something that had been part of the history of India. The British systematically, by using electoral policies, by shaping the curricula in the schools that was taught, by other social policies, began to draw lines which the people had to recognize in order to survive under the umbrella of colonial rule. So this divisiveness that comes from communalism, the tension, this conflict, the mindless conflict that resulted at the end from communal tensions, was carefully constructed reality. It wasn't something that always existed there in this form all the time. No, it wasn't. And Bhagat Singh was extremely insightful about the dangers of that development taking place. So he was obviously a very powerful voice for a united India, for a united society, and against communalism. Today, what Bhagat Singh and his generation faced in the 20s and 30s were the conditions, some of which look somewhat like the conditions under which we find ourselves now. And that's, I think, where I want to conclude by suggesting to all of us that let's not be complacent. Let us continue to sleepwalk into the situations in which we find ourselves now. The neoliberal counter-revolution that has been going on, अब प्राइवेटाइजेशन हो गई, deregulation हो गया, public institutions they are being closed, private capital becomes a new strong voice that determines the direction of society. All of these things is known as neoliberalism and globalization. Capitalism as a global system has been in crisis for the last 35 years. In order to get out of that, it tried to develop a new strategy of globalization. That every country, every society, every economy should become part of one global structure and must work according to the rules that are established by the leaders of this global structure. In other words, powerful forces in the West. And they certainly try to find allies in every country, including India, fairly successfully. But this terrible experiment in globalization and neoliberalism has failed and failed miserably. What do we find today? Inequality at both increasing. The wealth national wealth that's concentrating with fewer and fewer and fewer hands. And wherever wealth goes, political power follows. So one of the greatest dangers that we face today is the future
of democratic rights, whether these are civil rights, whether they're human rights, the same people who in fact have brought the system to its knees, that is the leaders of neoliberalism, leaders of the capitalist societies, also become advocates of human rights. When in fact the system that they are leading, the system that they guide, is a very system which undermines human rights, which undermines civil liberties. See what's happening across the border. We all talk about Trump these days. Racism is back in fashion. White supremacy as a tool by which to redefine the terms of domination and to get allies to back you. Who are backers of Mr. Trump? The working class. Working class who was disenfranchised economically, socially and politically by the path of globalization that the same system has adopted. Neoliberal policies disenfranchised the working class, took away their rights to unionize, deregulated labor market legislation so that the right to strike, right to bargain freely for the price of your labor that you want to negotiate. All these rules were changed to favor those who are the rulers, who are the investors. So market was supposed to solve all our problems. That has failed. So what's at stake now are our democratic rights, our civil liberties, our social services that are provided by our community to everyone in need, education, healthcare. All of these systems are under challenge. In addition, as I said, the political structures which people have struggled to build. Don't think that democracy was a gift given to us. It wasn't. Bit by bit, people struggled for these rights. Whether it was in India or whether it was here, who could vote in India? And I remember the first election that I can remember. I was born in 1933. The first election that I remember was held in 1945. And there were about 10% of Indians, in Punjab at least, I remember, who were entitled to vote, because two conditions in order for you to have the right to vote. One, you had to have property. And the second was you had to have certain minimum education. Women, of course, were completely ignored altogether. But even among males, if you didn't have certain minimum level of education and you did not own property, you had no right to vote. People had to fight for it, had to demand it, and insist on getting those rights. So these rights, we often associate democracy with capitalism. But in fact, democracy happened in spite of capitalism. With accommodations made by capitalism to stay in control of the situation as a whole, that democratic rights were given as concessions bit by bit. Once Soviet Union was gone in 1991, the challenge to capitalism as a system was gone. So we went into reverse. All of the rights that we won, all of the, whether they are the place of employment, whether rights to education, or right to public health, they're all under threat. And the last thing that I want to close with is remember, we live in a terribly perilous time. Bhagat Singh was executed along with his colleagues in 1931. Within a few years, 8 years after that, was the Second World War, the most devastating. Hitler's fascism grew in that decade, from 31 onwards. We are at that kind of juncture now. The only thing different and more concerning than
was the case then is the fact that today the same dictators, whoever they are, trying to rise all over the place, including in India, and I wouldn't underestimate Mr. Modi and his potential in this regard. The only thing different now is that we are nuclear armed. There are about 15, 20 nations in the world which are nuclear arms. And the latest change in policy that Trump administration has put forward is called nuclear posture review. Nuclear posture review. In other words, re-examining and broadening the terms and the conditions under which nuclear arms will be used. So there is a systematic official consideration to use nuclear arms in any new conflict. So the nuclear war is more than just a possibility. If it ever happens, it will mean the annihilation of humankind. We need to get engaged on this issue. The other issue is climate change, and the two are related. The rise of right-wing forces in Europe is related to the desperate attempt on the part of the impoverished populations of Middle East and of Africa, South Asia, Afghanistan, Pakistan, India. People are trying to rush over to Europe in order to find livelihood, jobs. And the reaction in Europe is one of, these people don't belong here. They must be kept out. Many of these people are climate refugees. In Africa, for example, the drought is already causing havoc for the ability of the society to produce even food for their own population. So the climate change issue is linked to the stability of the global order and how it interacts with the other forces on the right to endanger our future. Third thing that I want to mention is young people. There are few sitting here. Young people cannot find stable or good jobs anymore, regardless of what qualifications they have. And the new term that used is that they're now engaged in what's called precarious employment. You work here for 2 weeks, you work there for 3 months, and you go around for 2 months looking for another job. There are no benefits, no pensions associated with that kind of work. That's the third major challenge that we face. Not only here in a very rich society, that's the case, but imagine what's happening in places like India, Pakistan, Ghana, Nigeria, and other places. These are some of the challenges we face today. And we remember Bhagat Singh and his colleagues and his comrades and their struggles to shape history, which are asked, what's incumbent on us now? I think the answer is very clear. Let's all engage, let's all think about this, and let's all sit down as families at home. Multi-generational, our Punjabis or Indians, we are lucky that we have multi-generational families. We're not only nuclear families, we're Dada, Dadi, Nana, Nani, parents. I think it's important that we educate ourselves on these issues and seek both inspiration and guidance from the kind of fine leadership that was the hallmark of Bhagat Singh and his friends. Thank you very much. भगत सिंह बारे जिन्नियां भी गल्लां कीतियां जा सकदियां सी सब कर दित्तियां ते मैं सिर्फ ये दसना चाहुंदा कि 2-3 दिन पहला तक मैं हिंदुस्तान दे विच सी ते बाकी आए लग रहा सी पंजाब च जिस तरह कि भगत सिंह तो बड़ा इत्थे कोई नहीं है इन्ना उहदे मतलब यूथ दे जैकेट पाइयां हुई चंडीगढ़ च यूथ दे मतलब कि रैलीज निकल रही हैं लेकिन भगत सिंह की सोच बारे कोई गल करने को तैयार नहीं है। भगत सिंह उस तरह पिस्टल मुँह कदे कदे पगड़ी कदे
कैप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ FDP ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਆ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਜ ਪਾਏ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਮਈ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰ 5 ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 72 ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੀਪਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ये खून किसका है। क्योंकि सारा झगड़ा हो रही है भी ये मुसलमान खून है, हिंदू है, ये सिख है। इसी विषय पे ये जो सड़क पर खून बह रहा है, ये जो सड़क पर खून बह रहा है, इसे सूंघ कर तो देखो। ये जो सड़क पर खून बह रहा है, इसे सूंघ कर तो देखो और पहचानने की कोशिश करो। ये हिंदू का है या मुसलमान का, किसी सिख का या ईसाई का, किसी बहन का या भाई का। ये जो सड़क पर खून बह रहा है, इसे सूंघ कर तो देखो और पहचानने की कोशिश करो। ये हिंदू का है या मुसलमान का, किसी सिख का या ईसाई का, किसी बहन का या भाई का। सड़क पर इधर उधर पड़े पत्थरों के बीच में दबे टिफिन कैरियर से जो रोटी की गंध आ रही है, वो किस कौम की है। सड़क पर इधर उधर पड़े पत्थरों के बीच में दबे टिफिन कैरियर से जो रोटी की गंध आ रही है, वो किस कौम की है। क्या तुम मुझे ये सब बता सकते हो। इन खून सने कपड़ों, फटे जूतों, टूटी साइकिलों, किताबों और खिलौनों की कौम क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो स्कूल से कभी न लौटने वाली
शकीला के इंतजार में खड़ी मां के आंसुओं का मजहब क्या है, और अस्पताल में दाखिल जख्मियों की चीखों का मर्म क्या है। हाँ, मैं बता सकता हूं, ये खून उस आदमी का है जिसके टिफिन में बंद रोटी की गंध उस कौम की है जो घर और दफ्तर के बीच साइकिल चलाती है और जिसके सपनों की उम्र फायदों में बीत जाती है। ये खून सने कपड़े उस आदमी के हैं जिसके हाथ मिलों में कपड़ा बुनते हैं, कारखानों में जूते बनाते हैं, खेतों में बीज डालते हैं, पुस्तकें लिखते, खिलौने बनाते हैं और शहर की अंधेरी सड़कों के लैंप पोस्ट जलाते हैं। लैंप पोस्ट तो मैं भी जला सकता हूं, लेकिन स्कूल से कभी न लौटने वाली शकीला की मां के आंसुओं का मजहब नहीं बता सकता। जैसे जख्मियों के जख्मों पर मरहम तो लगा सकता हूं, लेकिन उनकी चीखों का मरहम नहीं बता सकता। प्रोग्राम ऑफिशियली खत्म करने तो पहले एक सूचना जी भाई कल सीनियर सिटीजन सेंटर ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਡਰੈਸ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤਾਮੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ।